Nizza, Frankreich. Frühjahr 1976. Ein Mann betritt die Société Générale Bankum Boulevard Jean Jaws. Tragt eine Kamera. Spricht hoffentlich mighty dem Angestelten. Mietet ein Schließfach. Dan legt etwas in das Fach. Keinen Schmuck. Kein Geld. Keine Dokument. Einen Wecker. Stellt auf Mitternacht. Schließt das Fach. Geht nach Hause. Und wartet. Am Mitternacht beginnt der Wecker zu klingeln. Tief im Inneren des größten Privatreses Südfrankreichs. Niemand hört keine Alarmanlage. Kein Sicherheitsbeamter. Kein Polizist. Nichts. Die Ingenieur, die sen Tracer gebohrt haben. Waren so überzeugt von den Wunden aus Stahl und Beton, dass es nie ein Schallerkennungsanlage installiert haben. In diesem Moment weiß Albert Spaggiari als, was wissen muss. Ist kein Bankräuber. Ist Fotograf. Und hat gerade die schwachste Stelle des sichersten Traces in ganz Frankreich gefunden. Albert Spaggiari wurde 1932 in der Normandie geboren. Kein krimineller Hintergrund. Keine Gefängnisakte. Dient in der französischen Armee als Fallschirmjäger. Kämpft in Indochina. Kurt Zurich. In Nizza eröffnet ein Fotoatelier. Fotografiert Hochzeiten. Porträts. Familien der Riviera. Ist bekannt. Freundlich. Unauffällig. Aber Spaggiari beobachtet. Immer. Sieht, wie die Reichen der Code dieser Geld schützen. Schweizer Konten. Schließfacher. Bargeld, das nicht verstet ist. Diamanten, die nie deklariert wurden. Schmuck aus unklaren Quellen. Die mächtigsten Familien der französischen Riviera bewahren Wirkliches Vermögen nicht in Banken auf. Bewahren es in Tresorfachen auf. Und all dies Tresorfacher befinden sich in einem einzigen Ort. Société Générale. Boulevard Jean Jaws. Nizza. Der Tresor liegt 3 Meter unter dem Straßenniveau. Betonwand. 7 Meter dick. Stalter. 12 Tonnen schwer. Videobewegung. Bewegungsmelder. Rundum die bewacht. Von oben unangreifbar. Von unten. Hat das noch niemand versucht. Nizza hat ein Kanalisationssystem, das Napoleon III. Bauen ließ. Breiter Tunnel. Trucking Gange. Ein unterirdisches Netz, das sich unter jedem Gebäude der Stadt erstreckt. Spaggiari kauft alte Stadtpläne. Verbringt Wochen damit, die Kanalisation zu kartieren. Kriecht durch Tunnel, misst Abstand, überprüft Decken. Dann findet es. 8 Meter vom nächsten Kanaleingang bis direkt unter den Tresor. 8 Meter. Brocht ein Team. Sucht nicht in der Unterwelt. Sucht unter Freunden. Bekannten. Leuten. Die persönlich kennt und nennen vertraut. 20 Männer insgesamt. Klempner. Elektriker. Mauer. Einer. Ist Koch. Bringt Essen für die Langenakte. Treffen sich in seiner Wohnung. Breitet die Pläne aus. Die Regeln sind einfach. Keine Waffen. Nein. Keine Gewalt. Keine Konfrontation. Wenn irgendetwas schief geht, sieht Zurich. Als ablassen. Keine Helden. Stimmen zu. Wissen noch nicht, wie lange dies Nächte werden. Sechzig Nächte. Jeden Abend steigen durch den Kanaleingang. Tragen Bohrmaschinen, Presslufthammer, Eimer, Werkzeug in Teilen hinunter. Bauen es zusammen. Fangen und zu graben. Tagsüber schlafen oder arbeiten ihren normalen Jobs nach. Nachts graben Die Arbeit ist brutal. Der Boden ist hart. Der Platz ist eng. Die Luft ist schlecht. Rotieren stündlich. Weil niemand länger als 60 Minuten in der Enge des Tunnels arbeiten kann. Und die Orientierung zu verlieren. Denn statt tragen in einem Bay. Geht nacht. Eimer für Eimer. In der 15. Nacht stößt einer der Männer auf ein Wasserleitung. Falsch Bewegung. Und der Tunnel steht unter Wasser. Reparieren es in der Still. Ein Licht, ein Lärm. Niemand auf der Straße oben bemerkt etwas. In der 40. Nacht hört Spaggiari ein Geräusch über innen. Stoppt all. Totenstill.
Zwanzig Männer halten den Atem Ein Katze auf dem Gehweg. Sie graben weiter. July 1976. Bastille Day. Frankreichs größter Nationalfeiertag. Die gesamte Stadt feiert. Straßen gesperrt. Polizei im Einsatz bei Paraden. Die Bank ist seit 2 Tagen geschlossen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Am 21 Uhr steigen Spaggiari und 20 Männer in die Kanalisation. Sie erreichen das Ende des Tunnels. Spaggiari nimmt einen Presslufthammer. Setzt ihn an die letzte Beitenschicht. Drückt bei. Der Boden des Tresors bricht auf. Sie sind drin. Was sie sehen, lasst selbst die abgebrühtesten Männer im Team verstummen. 371 Schließfacher. Wanda AUS Stall, von oben bis unten. Sie beginnen systematisch zu arbeiten. Schweißbrenner für die hartnäckigen Faker. Brechstangen für den Rest. Jemand hat Schubkarren mitgebracht. Jemand hat ein Kaffeemasken aufgestellt. Der Koch bereitet Essen zu. Sie arbeiten 96 Stunden ohne Unterbrechung. Was sie finden, ist nicht nur Geld. Bargeld, über 10 Millionen Dollar. Francs, Lire, in Bundeln gestapelt. Goldbarren, Diamanten ohne Beleg. Und dann, die Dokument, Brief, Fotos, Aufzeichnungen über Geschäft, die nicht deklariert wurden. Verbindungen zu Personen, die offiziell sauber sind. Geheimnis der mächtigsten Familien der Côte d'Azur. Spaggiari lässt die Dokument liegen. Nimmt nur das Geld. Das Gold. Die Stein. Bevor sie gehen, nimmt einen Pinsel und Farbe. Schreibt auf die Wand des Tresors, jeder Buchstabe in einer anderen Farbe. Von einer anderen Hand geschrieben. Sans Arms. Sans Hain. Sans Violence. Ohne Waffen. Ohne Hass. Ohne Gewalt. Dann steigen sie zurück in den Tunnel. Einer nach dem anderen. In die Kanalisation. In die Nacht. Am Tag öffnet die Bank. Ein Angestellter betritt den Tresorraum. Sieht den aufgebrochenen Boden. Sieht die leeren Faker. Sieht die Wand. Ruft nicht die Polizei. Ruft seinen Vorgesetzten an. Sein Vorgesetzter ruft den Direktor an. Der Direktor sieht die Liste der Betroffenen. Die Listen Namen, die man nicht in der Zeitung lesen will. Politiker. Geschäftsleute. Personen. Deren Verbindungen zur Unterwelt offiziell nicht existieren. Das erklärt, warum der erste offiziell bergt die gestohlen. Summe auf 6 Millionen Francs schätzt. Der tatsächlich Betrag liegt ein Vielfaches höher. Niemand will zugeben, was wirklich in diesen Fashion war. Spaggiari wurde 11 Monate später verhaftet. Nicht durch brillante Ermittlungsarbeit. Durch einen Informanten. Gesteht. Es sieht keinen Grund zu lügen. Beim Prozess im Frühjahr 1977 sitzt ruhig im Gerichtssaal. Der Richter verlässt kurz den Raum. Spaggiari steht auf. Geht zum Fenster. Springt. Auf ein geparktes Auto darunter. Landet auf den Beinen, rollt bei. Ein Motorrad wartet. Schwingt sich auf den Sozius. Ist weg. Die Polizisten im Gerichtssaal brauchen 30 Sekunden, zu reagieren. Es reicht nicht. Albert Spaggiari lebt den Rest seines Lebens im Exil. Argentinien. Spanien. Vesquiden. Namen. Vesquiden Gesichter. 1978 erscheint ein Buch. Les Egouts du Paradis. Die Cloaken des Paradieses. Geschrieben von Spaggiari. Veröffentlicht unter seinem eigenen Namen. Beschreibt den Überfall im Detail. Die Tunnel. Die Männer. Die 96 Stunden. Stirbt 1989 in Südfrankreich. En Kehlkopfkrebs. Nie wieder verhaftet. Die gestohlenen Diamanten wurden nie vollständig wiedergefunden. Die Dokument, die auf dem Boden des Tresors liegen ließ. Die Geheimnis der mächtigen Familien. Wurden von der Polizei beschlagnahmt und nie veröffentlicht. Auf der Wand des Tresors stand noch jahrelang die Inschrift. Sans Arms. Sans Hain. Sans Violence. Die Bank ließ sie stehen. Niemand weiß warum. War kein Meisterdieb. Hat keine Verbindungen zur organisierten Kriminalität.
hat kein Insiderwissen, hat einen Wecker, und Sechzig Nächte. Was Spaggiari wirklich gestohlen hat, war nicht das Geld. Es war die Illusion. Die Illusion, das Stohl und betengenig sind. Das eins Wolftonnen schwer TUA ein Geheimnis schützen kann. Das mag sich selbst schützt. Die mächtigsten Familien der Côte d'Azur hatten Iawaren. Vermogen in den Keller gesperrt. Weitweg von Steuerbehörden, Richtern und Journalisten. Spaggiari hat einfach nachgesehen, was dort an ten war. Und dann ist durch den Boden gegangen.